La guerra no rentable. La trampa en la que nunca debiste entrar. Estás librando una guerra que no puedes ganar. Y lo que es peor, es una guerra que nunca debiste pelear. Esta guerra comenzó en silencio. Empezó la primera vez que te tragas tus palabras para que alguien más se sintiera cómodo. La primera vez que sonreíste cuando querías gritar. Te dijiste a ti mismo que eso era amabilidad. Te dijiste que así era como mantenías la paz. Pero la paz construida sobre tu silencio no es paz. Es rendición. Nos despertamos cada día buscando aprobación. Revisamos nuestros teléfonos para ver quién nos notó. Curamos nuestras palabras para evitar ofender. Nos encajamos, nos doblegamos, nos retorcimos hasta adoptar formas que nunca debimos tomar, todo para encajar en espacios que no fueron hechos para nosotros. El momento en que crees que el silencio de los demás significa seguridad, ya has perdido. Porque la seguridad no es la esencia de conflicto. La seguridad es la capacidad de mantener firme cuando el conflicto liga. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste sin antes calcular cómo quería? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste lo que realmente sentías, sin editarlo para su comodidad? Si no lo recuerdas, has estado en esta guerra demasiado tiempo. Lo que intercambias cuando buscas aprobación. Cada vez que dices, sí, cuando quieres decir, no, vens un pedazo de tu carácter por un momento de comodidad pasajera. Piensa en el intercambio. Les das tu acuerdo. Les das tu energía. Les das tu tiempo. Y a cambio, ellos te dan un gesto de aprobación. Un momento de aceptación. Una breve pausa en su juicio. Pero aquí está la dura verdad, la aprobación es alquila, no es propia. Pagas por ella con tu autenticidad, y el propietario, la persona cuya aprobación buscas, puede desalojar en cualquier momento. No eres dueño de su buena opinión. Simplemente la estás alquilando, y el costo es tu libertad. ¿Cuántas versiones de ti mismo has abandonado hoy solo para mantener cómodo a alguien más? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devolvió la mirada? Esa persona ha sido editada, suavizada, silenciada, todo para complacer a una audiencia que nunca estuvo prestando atención en primer lugar. No estás aquí para ser el papel tapiz de la vida de otro. No estás aquí para desvanecer en el fondo para que otros se sientan a gusto. Estás aquí para mantener firme. Y mantener firme require una columna vertebral. Require una voz. Require el valor de decir no cuando si te costaría tu alma. La ilusión de la buena reputación. Porque la aprobación universal es una imposibilidad matemática. Nos decimos que si agradamos a todos, nuestras vidas serán más fáciles. Creemos que la aprobación universal es la puerta de entrada al éxito, la seguridad y la paz. Pero mira de cerca. Mira a las personas que persiguen la aprobación. Inspiran respeto. O son usadas. El complaciente construye un castillo de naipes. Cada carta es una reputación, un favor, una relación cuidadosamente gestionada. Pasan su vida aterrorizados por el viento. Una palabra equivocada, una opinión honesta, y toda la estructura se derrumba. El estoico construye de manera diferente. El estoico construye una casa de piedra. Está agradecido por el viento que prueba su fuerza, porque sabe que lo que es real no puede ser erasado. Si 10 personas están de acuerdo en todo sobre ti, o les estás mintiendo a ellos o te estás mintiendo a ti mismo.
Los seres humanos son diferentes. Vimos el mundo a través de diferentes ojos. Para gustarle a todos, debes convertir en nada. No debes tomar ninguna postura. No debes ofender a nadie. Y al hacerlo, te vuelves invisible. ¿Has conocido alguna vez a una persona de verdadera sustancia que fuera universalmente adorada? No. La sustancia real crea fricción. La fuerza real crea resistencia. Si no estás dispuesto a que no te gusten, no estás dispuesto a ser real. Marco Aurelio sobre la vanidad del aplauso. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo. Gobernaba un imperio. Los ejércitos lo respondían. Las naciones se alzaban y caían por su palabra. Y sin embargo, se sentaba solo en su tienda, escribiéndose a sí mismo, deja de vagar. No es probable que lees tus propias memorias, tus historias. No les escribía a sus generals. No les escribía al Senado. Se escribía a sí mismo, recordándoos que perseguir el aplauso era un desperdicio de la única vida que tenía. Sabía que vivir en los pensamientos de los extraños era una forma de muerte. Imagina vivir en una habitación hecha de espejos. Donde quiera que mires, te ves reflejado. Pero estos no son espejos honestos. Son los ojos de los demás. Ajustas tu rostro según lo que ves. Cambias tu postura. Filtra tus palabras. Estás distorsionado por cada mirada. Pasas tanto tiempo gestionando los reflejos que olvidas quién eres realmente. Salir de esa habitación requiere aceptar que algunas personas te verán como feo. Algunas te verán como distorsionado. Algunas te verán como demasiado o como insuficiente. Y debes dar cuenta de que su reflejo es su problema, no el tuyo. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Esa es la única versión de ti que importa. El dilema del control, donde reside tu poder. La línea en la arena, lo tuyo y lo que no es tuyo. El estoicismo traza una línea clara en la arena. De un lado, están las cosas que controlas, tus juicios, tus impulsos, tus valores, tus elections. Del otro lado, están las cosas que no controlas, lo que otros piensan, lo que otros dicen, lo que otros sienten por ti. Intentar controlar lo incontrolable no solo es inútil. Es una locura. Es intentar ordenar al océano que detenga sus olas. Te agotas por resultados que nunca fueron tuyos para determinar. Viertes tu energía en un recipiente sin fondo. No puedes hacer que entiendan. No puedes hacer que aprueben. No puedes hacer que se queden. Solo puedes actuar con verdad. Solo puedes decidir quién quieres ser y vivir esa verdad sin disculpas. Deja que te malinterpreten. Una verdad que requiere tu defensa constante no es una verdad que realmente posees. Si estás constantemente explicando, constantemente justificando, constantemente tratando de cambiar sus mentes, no estás viviendo tu verdad. Estás rogando permiso para vivirla. De la validación externa a la integridad interna. El objetivo no es que te quieren. El objetivo es ser digno de ser querido. Ser justo, valiente, moderado y sabio. Si tus acciones están arraigadas en la verdad, la opinión de la multitud se vuelve irrelevante. Perseguir la aprobación te convierte en un político de tu propia vida. Haces campana por su favor. Haces promesas que no puedes cumplir. Cambias tu plataforma según la última encuesta. Vivir con integridad te convierte en su gobernante.
Tú estableces el estándar. Responds ante un tribunal superior. Si superas que solo te queda un año de vida, lo pasarías mendigando aprobación. Lo pasarías gestionando reputations, curando tu imagen, tratando de caer bien a personas que ni siquiera te conocen. O lo pasarías viviendo de acuerdo a tu propia naturaleza, haciendo lo que importa, siendo quien realmente eres. Cuando anclas tu valor en lo que controlas, las opiniones de los demás se convierten en ruido de fondo. Ya no te controlan. Ya no te hieren. Te vuelves libre. La fuerza de Dejar, no. ¿Por qué Dejar, sí, a todos es Dejar, no, a ti mismo? Dejar, sí, a todos es Dejar, no, a ti mismo. Es una traición lenta a tus propias prioridades. Cada, sí, que debió ser un, no, es una pequeña muerte. Una pequeña perdida de ti mismo. Con el tiempo, estas pequeñas perdidas se acumulan. Hasta que un día te mires al espejo y te das cuenta de que has dicho, sí, tantas veces que ya no queda nada de ti. Estamos aterrorizados de decepcionar a los demás. Adamos su decepción en nuestro valor. Pero escucha con atención, su decepción es su emoción para gestionar, no tu fracaso moral. No eres responsable de la versión de ti que existe en la imaginación de otra persona. Ellos construyen esa versión. Pueden desconstruirla. No tienes que actuar para mantenerla viva. ¿Cuántas veces has dicho, sí, sintiendo como se te tensaba el estómago en protesta? Esa tensión es tu verdad tratando de hablar. Esa incomodidad es tu carácter pidiendo ser escuchado. Cada vez que lo silencias, te vuelves más débil. Cada vez que lo honras, te vuelves más fuerte. La fortaleza, como establecer límites sin disculpas. No necesitas justificar tu no. Un simple rechazo, ofrecido con amabilidad pero sin negociación, es la marca de una mente libre. Cuando explicas tu no sin cesar, invitas al debate. Les das espacio para discutir, para hacerte sentir culpable, para desgastarte. Cuando simplemente lo afirmas, inspiras respeto. Tu mente es una fortaleza. Las puertas son tuyas para controlar. Has pasado años dejando las puertas abiertas de par en par, permitiendo que cada transeúnte, cada crítico, cada manipulador, cada vampiro energético, deambule por tus pasillos y reorganice tus muebles. El estoicismo es el acto de cerrar las puertas. No para mantener a la gente fuera por odio, sino para mantener intactos tus cimientos. No es una oración completa. No es una declaración. No es el límite donde comienza tu libertad. Si persigues a la gente, te pierdes a ti mismo. Si te dominas a ti mismo, la gente adecuada te nota. Y no se acercan a ti por tu aprobación. Se acercan por tu fuerza. Se acercan porque perciben algo sólido en ti. Algo que no se doblega ante cada viento. El valor de que no te gusten. El precio de la integridad es el malentendido. Si a alguien que valora la manipulación sobre la honestidad no le gustas, es eso un fracaso. O es evidencia de que estás viviendo correctamente. Tratamos la crítica como una herida. Tratamos la desaprobación como un veredicto. Pero, ¿de quién es el veredicto que aceptamos? Si un mentiroso te acusa de deshonesto, te sientes avergonzado. Si un cobarde te llama imprudente, te encoges. Su juicio no es un espejo. Es una proyección. Seneca preguntó, ¿qué diferencia hay cuántas personas saben tu nombre, si no saben lo que representas?
Mil personas pueden conocer tu rostro. Si ninguna conoce tu carácter, eres un extraño en tu propia vida. Si quieres ser del agrado de todos, terminarás siendo una taza de nada. Aguado. Olvidable. Seguro, quizás, pero inútil. ¿Preferirías ser amado por una mentira o ser respetado por una verdad que incomoda a algunos? Porque esas son tus options. No puedes tener ambas. ¿Cómo saber que has crecido? Sabrás que has crecido cuando puedas ser malinterpretado y no sientas la necesidad urgente de corregir los hechos. Cuando puedas ser acusado injustamente y dormir tranquilo. Cuando puedas alejar de una habitación donde no te valoran sin mirar atrás. Esa es la prueba. No cuántas personas te quieren, sino cuánto de ti mismo estás dispuesto a perder para conservarlas. No estás aquí para caer bien. Estás aquí para volverte fuerte. Piensa en la persona cuya opinión más temes. Ahora pregúntate, respeto su carácter. Vive con integridad. Si no es así, ¿por qué permites que su juicio dicte tu vida? ¿Por qué le das poder a alguien con quien nunca cambiarías tu lugar? El objetivo es la tranquilidad. No puedes alcanzar la tranquilidad si tu paz mental está alquilada a los estados de ánimo impredecibles de los demás. No puedes estar tranquilo si tu estado interior cambia cada vez que alguien frunce el ceño. El poder de la indiferencia. La indiferencia no es apatia, es prioridad. Ser indiferente a las opiniones de los demás no significa que te conviertas en un bruto. No significa que dejes de preocuparte. Significa que ya no necesitas sus elogios para sentirte valioso, ni sus críticas para sentirte herido. Aún escuchas. Aún consideras la retroalimentación. Pero la filtras a través de tu propia razón. Si la crítica es válida, corriges tu acción, no tu reputación. Mejoras, no porque ellos te lo indica, sino porque tú eliges hacerlo. Si la crítica no es válida, la dejas pasar a través de ti como la lluvia a través de un techo roto. CAE. Say Virginia. No se queda. Su opinión sobre ti es una historia que están escribiendo. No tienes que protagonizarla. No tienes que leerla. No tienes que dejar que molde tu sentido de quién eres. El roble no tiembla. El roble no tiembla cuando el perro ladra a sus raíces. El perro ladra, el roble permanece. El perro corre en círculos, mordiendo el aire, convencido de que su ruido importa. Pero el roble no se mueve. Sus raíces son profundas. Su tronco es sólido. Los ladridos no lo amenazan. Debes convertirte en el roble. Deja que ladren. Deja que susurren. Deja que malinterpreten. Tus raíces son profundas en la verdad. Su ruido no te mueve. No es lo que te llaman lo que importa. Es a lo que respondes. Si te llaman egoísta porque estableces un límite, y no respondes a ese nombre, su palabra no tiene poder. Si te llaman difícil porque te niegas a ser usado, y no aceptas esa etiqueta, cae al suelo. Cuando dejas de tratar de complacer a todos, finalmente te vuelves útil para las personas que realmente importan. Te vuelves confiable, porque ya no estás dividido en 100 direcciones. Te vuelves honesto, porque ya no te escondes detrás de máscaras. El llamado a regresar. Dos caminos, una elección. Empezamos dándonos cuenta de que estabas librando una guerra que no puedes ganar. Vimos que la reputación es una ilusión,
que el control es la clave, y que el valor de que no te gusten es el precio de la libertad. Ahora estás en una encrucijada. Tienes dos caminos. Un camino es una vida dedicada a doblegar ante el viento. Agotado. Disperso. Vacío. Una vida donde dices, sí, cuando quieres decir, no, donde te encargas para encajar, donde cambias tu carácter por comodidad. Este camino está muy transitado. Muchos lo caminan. Parece seguro, pero no leva a ninguna parte. El otro camino es una vida de integridad. Arraigada. Pasada con propósito. Libre. Una vida donde decides quién quieres ser y te niegas a cambiar eso por la aprobación de nadie. Este camino es más difícil. Pocos lo transitan. Pero leva a algo real. No puedes caminar por ambos. Tienes que elegir. Deja de intentar complacer a todos. Empieza a intentar complacer a la única persona que vivirá con tus elecciones para siempre, tú. Mantente firme o doblate para siempre. El mundo no necesita otro espejo que refleje sus propias inseguridades. El mundo necesita pilares. Mantente firme. Si no estás dispuesto a ser un extraño para la multitud, ¿cómo podrás ser alguna vez un amigo para ti mismo? Si no estás dispuesto a caminar solo cuando sea necesario, nunca caminarás con nadie que valga la pena. Ve ahora. Protege tu mente. Elige tu incomodidad. ¿Preferirías sufrir el dolor de la disciplina y el escozor de la desaprobación, o la podredumbre lenta de traicionar de ti mismo? Un dolor te construye. El otro te destruye. La elección es tuya. La fortuna favorece a los audaces, pero la libertad favorece a aquel que se atreve a ser el mismo.